Yeah, well, good afternoon, everyone. Boa tarde a todos. It's great to be with all of you again. É muito bom estar com vocês todos de novo. So, today we're going to discuss a Calvinist solution to the problem of evil. Hoje nós vamos discutir a solução calvinista para o problema do mal. But before we get to that, does anyone have any questions from our last class together? Mas antes da gente começar, se alguém tiver alguma pergunta da última classe, um comentário. It's interesting that we're talking with Sam. Sam is giving Baptist heritage. Mm-hmm. So we're talking about particular Baptists, General Baptists, and like particular Baptists, they were, Calvinists in the sense and general. So it's like yesterday, it was not in an apologetical sense, but there was a lot of, about the atonement Mm-hmm. and, the hyper Calvinistic views and all that. Yeah. So they're pretty sharp on those things. Mas que alguém tem alguma coisa para falar? Claudinei, Valdir, Alberto, Judson, Luiz, Ricas. Não, pastor, só para tirar a dúvida, o livro é o problema do mal, porque Deus permite o mal, né? Ele não está usando outro livro, não, né? Cinco pontos de vistas aí. É, sim, aham. So just to see if they are on the same page, what is the part of the book that they are supposed to be at now? It's because in Portuguese the page numbers change because of the translation. Um, so our original schedule got thrown off, because we couldn't get that book. Mm-hmm. And so, honestly, just as long as they finish those books by the end of the semester, Okay, we're that's not. fine. They're more kind of supplemental than going off of. Mm-hmm. So they have to be on the five views book and a five view and the other Um, one. yeah, I mean it's fine if they um, are still taking a little bit, but just as long as by the first week of December they got them all read. Vocês só precisam ler os dois livros no final da aula do curso, né, em dezembro. Mas como a gente não conseguiu aquele outro livro, né? Então a gente tem que ler. É só uma leitura que tem que ser feita mesmo, entendeu, Bruno? Mas está Não, nesse livro mesmo. não, sim, aham. Ele já está completo. Eu já mandei, né, no grupo, mas vou mandar de novo. Acho que Não, tem. estou falando aqui não tem um capítulo específico aí para ler, né? Por aula, né? Só isso. I'm Não, saying that sim. you are not a specific chapter per class. That's right. Mhm. Now, some of these chapters are going to coincide with what we do in class. Alguns desses capítulos vão coincidir, né, com o que a gente está fazendo em aula. But it's certainly fine if you read it after I've taught on it, because if anything, you might be able to read the chapter a little better then. Mas tá tudo bem se vocês lerem depois e tal, porque os capítulos englobam outros assuntos, né? Certainly, with open theism last week, that chapter could have been a little difficult if you weren't great on philosophy. Se os capítulos, assunto do teísmo aberto pode ter sido um pouco difícil, né? Se vocês não leram antes, mas espero que vocês tenham. But certainly, by the end of the class, you should be able to read those chapters effectively. Mas ao final da aula, vocês têm que ter, né, ao final do curso, vocês vão ter que ler ter feito toda a leitura. Mhm. Alguma pergunta, teísmo aberto? Alguém se acha teísta aberto? I'm asking them, anybody is an open theist? Yeah, they'll get hit pretty hard by today's class then. Yeah. Oh, yeah. But classic theism is also problematic, right? I mean, it's what it's like David Hart is his classic theist. He's friends with William Craig, but he they really disagree on that. Their theistic views are very different.
Yeah. Well, I don't know that I'd call William Lane Craig a classic theist because No, he's a Molinist, right? I mean, but I'm saying that David Wendell Hart, he's classic. He's a classic theist. He's very classic. So, well, maybe when- maybe that's a conversation for a different day then. yeah, I'm saying, but it's like open theism has some things in its favor. No, I mean, the starting points might be interesting, but they stretch it to a way that's really dangerous. Yeah, it's definitely a dangerous view. Alguma pergunta aí, Valdir? So you ready for Calvinism? Não, a aula está sendo tão bem administrada que não sobra espaço para dúvidas e perguntas. No, I think we got it. I mean, it's very well. You're teaching very well, so you can. Well, thank you. I appreciate that. Obrigado, ele agradece. All right. So, today's Calvinistic perspective Hoje a perspectiva calvinista is going to be a little bit different from the other theodicies we've done so far. vai ser um pouco diferente de todas as teodiceias que a gente fez até agora. My source for this is Reasons for Faith by K. Scott Oliphant. A minha fonte para isso é. Can you type it down? Is razões. Reasons for. Yep. O livro é Razões para. Acho que para essa fé, né? Here, I'll type out the tagline too. Okay, here's the book. Razões para a fé. Filosofia no serviço da teologia do K. Scott Oliphant. That's a different name. Yep. So this book is kind of a Calvinistic philosophical proposal. Esse livro é um tipo de proposta filosófica calvinista. It's not really an intro philosophy book. Não é realmente um livro de introdutório para filosofia, né? It's introducing a Calvinistic take on each aspect of philosophy. Ele está apresentando uma introdução para cada aspecto calvinista em vários aspectos, em cada aspecto filosófico, né? And he concludes this book by applying the rest of the book to the problem of evil. E ele conclui esse livro aplicando, né, o calvinismo sobre o problema do mal. So if you want to take today's response for your paper or critique, you can use that book as your primary source. Então, se alguém for usar, né, o assunto de hoje para escrever o trabalho, né, a crítica aí da Teodiceia, essa é a fonte sobre o calvinismo aqui e o problema do mal. Now, I will warn you though, everything he puts in there is pretty high level philosophy and theology. Mas eu quero avisar vocês que tudo que ele escreve aqui é bem elevado do ponto de vista filosófico, né? There were quite a few concepts I had to look up as I went along in there. Eu mesmo tive que trabalhar alguns conceitos, né, para entender alguns assuntos que estavam sendo falados lá. But what he's doing is actually presenting his own free will defense. Mas o que ele está fazendo é apresentando a sua própria defesa do livre-arbítrio. So if you recall back a couple of weeks ago when we talked about Alvin Plantinga's free will defense. Então, se vocês se recordam, algumas semanas atrás nós falamos da defesa do livre-arbítrio do Alvin Plantinga. Dr. Oliphant isn't too satisfied with Plantinga's free will defense. O Dr. Oliphant, he's almost elephant. I know, right?
o Dr. Oliphant, né? Ele não está muito satisfeito com a defesa do Plattinger. And so he's decided to present a reformed free will defense. Então ele decidiu apresentar uma defesa reformada, né? Ponto de vista reformada da defesa do livre-arbítrio. So before we kind of get into the defense itself, Antes da gente entrar na defesa propriamente dita, it's important for us to understand the conception of God that Oliphant has in mind. é importante a gente entender o conceito de Deus que o Oliphant, I'm gonna say Oliphant, ok? Okay. Tem na mente. And the reason this is important is because these attributes are the ones that he's trying to defend that Plantinga seems to dispose with. Isso é importante porque ele defende alguns atributos que ele acha que o Plantinga não está fazendo uma boa apresentação de Deus, né? And these attributes are aseity, simplicity, and sovereignty. What is the first one? Aseity, Aseity. that one. Okay, aseity. How I translate that? So, aseity. The second one is Simplicity. simplicidade. O primeiro eu não tô lembrando como é que a gente traduz isso, não. A Hold on. aceidade. Aceidade. É. Todo mundo está familiarizado com isso? So aseity, simplicity, and sovereignty. Aceidade, simplicidade e soberania. So by aseity, he means that God is dependent on nothing. Então, aceidade ele quer dizer que Deus não depende de nada, né? God is self-sufficient. Deus é autossuficiente. He doesn't need anything outside of himself. Ele não precisa de nada além dele mesmo. By simplicity, he means that God isn't divided into parts. Como simplicidade, quer dizer que Deus não é dividido em nenhuma outra parte. And if you recall from earlier in the class, we discussed that attribute as well. Se você se lembra, a gente discutiu esse atributo mais em outro momento na aula, né? Na classe. And by sovereignty, he means God decrees and orchestrates what happens in creation. E por soberania, ele quer dizer que Deus decreta e orquestra tudo que acontece na criação. And so, even if you might personally define those attributes differently, Mesmo se você tiver uma definição pessoal diferente desses atributos, just know that this is how he's using these attributes. nós precisamos saber que é assim que ele está usando esses atributos. Because that'll be important to understanding what kind of God he's presenting in this defense. Porque isso vai ser importante para ver que tipo de Deus ele está apresentando nessa defesa. And so, another key thing to recognize in his defense Outra coisa importante para reconhecer na defesa, né, do Oliphant is the presence of what he calls essential properties and covenantal properties. é a definição daquilo que ele chama propriedades essenciais e propriedades da aliança, covenant, like covenant, right? Mm-hmm. Pactuais ou da aliança. So, by essential properties, he means those that God has eternally possessed. Então, por propriedades essenciais, ele está falando daquilo que Deus possui eternamente. The things that he possesses by being God in and of himself. As propriedades que ele possui como sendo Deus dentro dele mesmo, né? Nele mesmo. Now, with his covenantal properties, como propriedades de aliança, de pacto,
This is what God has assumed in virtue of his condescending to his creation. Isso, aqui essas propriedades falam daquilo que Deus permitiu, né, na sua transcendência que acontecesse, for the purpose of having a relationship with it. com o propósito de ter um relacionamento com a criação. And so it's not necessarily that God is changing in any sort of way. E não é que Deus está mudando, assim, ele não está sendo transformado, não é isso que ele está falando, de alguma forma. It's more so a way of describing how he relates to this now existent creation. É mais uma maneira de descrever como é que ele agora está se relacionando com a criação existente. And so, as part of this condescension is a particular principle. Então, como parte dessa condescência, ela tem um princípio particular aqui. Condescendência, né? Tem um princípio particular aqui. And it's called I might say this wrong, Amy Acon principle. Como a gente fala. I'm sorry, Amy. Oh, Acon in Greek. Yeah, it's Greek he's going for. Amy is the verb to be. I am. Mm-hmm. Acon I think is a participle. Or Yeah. becoming. No, it's becoming. It's to be and to become. I guess, if I remember correctly. Então, essas palavras aí, Amy e Acon. So he says that Amy is the Greek Septuagint transliteration of I am. Ele disse que o Amy, né, é a tradução da Septuaginta do eu sou. And he says Acon is the Greek word for image. O Acon é a palavra grega para se tornar. Não, desculpa. Ícone. Image. I'm sorry, imagem. It's like an icon. I think so. Yeah. Yeah. And so what he has in mind is that God is the original. O que ele tem na sua mente é que Deus é original. He's the I am. Ele é o eu sou. And we are the image and our derivative from God. E nós temos uma imagem que é derivada de Deus. Now, sometimes we see in scripture the Amy take on the Acon. Algumas vezes a gente vê na Bíblia que o Amy, ele abraça o Acon, né? O icon. We see this when God walks in the garden. A gente vê isso quando Deus anda no jardim. We see this when the angel of the Lord calls to Abraham. A gente vê isso quando o anjo chama Abraão. And and later on when he calls again to Moses in the burning bush. E mais uma vez quando ele, né, aparece para Moisés na sarça ardente. Now, God sometimes condescends in this manner. Às vezes, Deus ele é condescendente dessa forma To show his limited creatures who he is and what he's like. para mostrar às suas criaturas limitadas como ele é, né, como ele se parece. And this principle is most chiefly seen in the incarnation. E esse princípio ele é visto principalmente na encarnação. As Jesus takes on a human nature in addition to his divine nature. E à medida que Jesus ele toma he takes the which nature first? Takes on a human in addition to his divine. Então ele assume em adição à forma humana, em adição da sua forma divina. He takes on covenantal properties in addition to his essential properties. Ele assume, né, propriedades da aliança em cima das suas
propriedades essenciais. So, does anybody have any questions about the theology behind his defense? Alguém tem alguma pergunta sobre essa teologia que vai estar por trás da defesa que ele vai apresentar? If we can just go back to the icon, the IME icon, just make sure that they got it. I think seems to be a very important concept for them to. Vocês Okay, so entenderam? You want me to ask them if they understood, if they can rephrase it, or I don't know. Or you want to go ahead? yeah, let's just see if they have any questions, and then I can kind of really show what he's getting at with the principle. Vocês têm alguma pergunta? Entenderam esse negócio do Amy Icon aí? Alguém pode refrasear isso para nós? Ricardo? So the translation, just to make sure I've understood, the translation is Septuagint. It says that Amy is the translation for I am in the Septuagint. Yes. Talking about the Yahweh. Então, o Amy é como a Septuaginta traduz o Yahweh lá na sarça ardente. And the icon is The image, you know, us being image bearers. okay, so in Genesis 3:2-3, when God made man to his icon, is that what is? I believe so. I think he took some of the New Testament verses for image, but I'm sure that's what he was Yeah, going because if with. he's talking about Septuagint, he's talking about the Old Testament. So, então, esse icon aí é a imagem de Deus, provavelmente na criação, né? Na versão da Septuagint. So, the essential properties have to do with the Amy, and the what is it called again? The covenant properties have to do with the icon. Então, as propriedades essenciais têm a ver com eu sou o Amy, e as propriedades covenantais, né, da aliança, tem a ver com as propriedades, quer dizer, tem a ver com o icon, a imagem, né? And so recall in his version of aseity, Vamos lembrar aqui que a versão dele de aceidade, God is independent. Deus é independente. And so, you know, certainly associate the Amy with God's aseity not needing anything. Então ele está linkando aqui o M com a aceidade. Deus não precisa de nada, né? Ele é. And then with the icon, there's a dependency in the creation on God. Então, no icon, a gente vê que essa questão da imagem, né? Porque a criação tem uma dependência dessa imagem de Deus. It becomes limited as well. In man, or what is limited? That icon conveys the limited. O icon, então, a imagem, ela acaba sendo limitada por causa disso. And so when God condescends to his creation, então, quando Deus ele condescende para sua criação, at times it requires some of these covenantal properties. Às vezes é necessário que ele use essas propriedades da aliança. You know, for God as spirit to walk in the garden, he has to take on some covenantal properties. Então, para Deus andar, por exemplo, sendo espírito no jardim do Éden, ele precisa assumir uma forma de aliança. If you believe that Jesus is the angel of the Lord in the Old Testament, se você crê que Jesus é o anjo do Senhor no Velho Testamento, then every time he does that, he's taking on some of those covenantal properties again. Então, cada vez que ele faz isso, ele está assumindo essas propriedades da aliança, né?
And then obviously Jesus takes on those properties in the incarnation. E obviamente que Jesus ele vai assumir, né, ou vai agarrar essas propriedades, né, na encarnação. And so the imagery that Oliphant really pushes here Então, o que na verdade, que o Olifante está querendo chegar aqui, né, onde ele quer chegar, is the idea of a transcendent God stooping to his creation. é a ideia de um Deus transcendente, não é, se manifestando na criação. And it's also that we might be able to know him. E é também para que a gente possa conhecê-lo. And so, notice kind of a contrast that he has with some of the other perspectives we've looked at so far. Então, notem como ele tem uma perspectiva bem diferente daquilo que a gente viu até agora. Just a word, because I want to make sure I translated the words correctly. By covenant, quando ele fala de propriedades que eu estava falando da aliança e tal, a gente melhor traduzir pactuais, né, do pacto. So why he chose the word covenant? Por que ele escolheu a palavra pactual? Is he a dispensationalist or a sort, or what is? He's a Presbyterian, and so he's a covenantal theologian. Ah, tá. Ele é presbiteriano, né? Por isso que ele usa essa teologia pactual, né? Okay, makes sense now. Yeah, and he's a professor of theology and apologetics at Westminster. Ele é professor de apologética e teologia na Westminster, que é in England. No, I think in the U.S. Oh, and he's not Westminster. Oh, Westminster Abbey is a church. Westminster Seminary, yeah. Mhm. Okay. Yep. Ele é professor no Westminster Seminário nos Estados Unidos. Yeah, the word's kind of specific. It kind of throws there, and we like the essential properties. It's a word that we can, but by covenant, it seems to be a system of itself as well, right? Like Mhm. eu Yeah, tô falando que a palavra essencial ela tem uma definição, mas a palavra pactual ela parece ser de um sisteminha aí e é do presbiteriano, né? It Okay. seems that a very major part of his metaphysics is the aspect of covenantal properties. Parece que aspectos importantes da metafísica dele são essas propriedades pactuais, né? Da aliança. Yeah, I think he'd be a lot better served by saying probably like incarnational properties. Talvez ele teria sido mais feliz se tivesse falado de propriedades encarnacionais, né? Ou da encarnação. Yeah, that would make more sense for for a general audience. Yeah, but because he's a covenantal theologian, he's got to grab that term and, inject it everywhere he can. Porque ele é um teólogo pactual, né? Presbiteriano, ele tem que jogar essas coisas sempre que ele pode. But I think he does a disservice though, because, for people who aren't covenantal, this might actually be a principle that we could use in our own theologies. Ele acaba estragando um pouco porque as pessoas que não são, né, pactuais como os presbiterianos poderiam usar esse princípio de uma maneira geral. Because the way he's phrased it so far squares quite well with a lot of the ways God has interacted with his creation. Porque o jeito que ele está falando aqui parece que funciona muito bem, né? Em descrever o jeito que Deus se relaciona com a sua criação. Yeah, so does anyone have any questions about the theology behind his defense so far? Alguém tem alguma pergunta para isso? I think they got it much better now with this second part. Okay. So let's move to his defense then. Vamos então falar agora da defesa dele. So he sees a problem with Plantinga's free will defense. Ele vê um problema com a defesa do Plantinga, do livre-arbítrio.
And so, if you recall, there's two propositions that are in need of reconciliation. Se vocês se lembram bem, né, há duas proposições que precisam ser reconciliadas, né, lá com o plantio. And the first one was that God is omniscient, omnipotent, and wholly good. A primeira é que Deus é onipotente, onisciente e omnibenevolente, né, ou totalmente bom. And really, we can put a one in front of that. E a gente pode botar um na frente disso, né? And the other proposition is that there is evil. E a segunda, o número 2, é que existe mal. O And mal we can existe. we can put a three in front of that. So, the three, it's 3 or 2? It's three. Então é 3, na verdade, não é 2. And so what there is need of is a second principle that's able to make sense of these two. Na verdade, a gente está precisando da número 2 para poder fazer sentido da 1 e da 3, né? Dessas outras duas. And so for Planinga, here was his number two principle. E para o Plantinga, o que ele botava nesse número 2 aí no meio era o seguinte. I'm gonna paste that one in the chat, Gyro, so that'll be easier for you to. Ele vai colocar no chat aí para a gente poder trabalhar bem. Vocês estão entendendo, né? Número 1, Deus é onipotente, onisciente, omnibenevolente. O número 3 é que o mal existe. Aí cada um bota o 2 do jeito que quer. O Plantinga bota isso aqui. I'm saying that 1 and 3 seems to be an agreement, but what is going to vary now is the number 2, right? So Plantinga puts this one. Então Plantinga, ele propõe a união dos dois assim. Deus é onipotente e não estava em seu poder criar um mundo contendo bem moral, mas nenhum mal moral. And so Oliphant isn't a fan of this proposition. Yeah, let me just correct the translation here to make more sense. Okay. É assim, Deus é onipotente, não estava em seu poder criar um mundo contendo bem moral, sem nenhum mal moral. As coisas estão ligadas, entendeu aqui? Ele não podia criar um mundo contendo bem moral que não tivesse mal moral. So I'm just rephrasing because they put a comma there. So it's, the way I'm saying is God was not within his power to create a world containing moral good without the certainty of no moral evil, something like that, right? Or in total avoidance of evil, evitando toda forma de mal, né? Yeah. And so this defense relies on a certain idea about God's sovereignty and human freedom. E essa defesa aqui tem que trabalhar a questão da defesa de Deus, né? E algum nível de liberdade do homem. And it's that they are incompatible with one another. It's to say or is not to say? The idea is that God's sovereignty and human freedom are not compatible on A ideia de que sense. a ideia de que a soberania de Deus e a liberdade humana são incompatíveis não faz sentido. And so essentially, here's the argument about God's sovereignty and human freedom within the defense. E aqui nós temos basicamente o argumento agora, né, do Oliphant. If humans are to be free, God cannot be sovereign. Se os homens quiserem ser livres, né, para os humanos serem livres, Deus não pode ser soberano. Humans are to be free. E os humanos têm que ser livres. Therefore, God cannot be sovereign. Portanto, Deus não pode ser soberano. And so Oliphant isn't a fan of this. O Oliphant, ele afirma isso aqui. But that makes sense since he's a Calvinist. Mas isso faz sentido, já que ele é um calvinista. So this is Oliphant, right?
It's his characterization of the sovereignty Plantinga has in Ok. his head. Isso aqui é a maneira que ele entende ele está caracterizando o Plantinga aqui, né? Oliphant has realized that Plantinga's defense É, o Oliphant ele entendeu que a defesa do Plantinga relies on the notion of libertarian freedom ela se apoia numa noção de liberdade to the point that God is dependent on his creatures. fazendo Deus se tornar dependente das suas criaturas. God's will is changing based on the free decisions of his creatures. A vontade de Deus depende das escolhas das suas criaturas. And so Oliphant believes that violates divine aseity. O Oliphant, ele está dizendo que esse argumento do Plantinga, ele viola a seidade de Deus. And obviously, that would also make God's sovereignty go away too. E, obviamente, que isso também tiraria toda a soberania de Deus. And so, because of this, he has to propose a new second premise. Então, porque ele pensa assim, ele vai propor uma segunda premissa totalmente diferente aqui. This one's pretty lengthy, so we're definitely going to need a translation of that. So I've posted that in the chat. Essa é bem longa, né? Então a gente vai precisar esperar a tradução aí. Há uma possibilidade, há um mundo possível, existe um mundo possível em que Deus condescende e assim providencialmente atua em todas as coisas, de modo que o comer do fruto por Adão, como imutavelmente decretado por Deus, foi comido por Adão de forma livre e responsável. Não, Yeah. If So essentially, he's trying to show that yes, God's sovereignty and human freedom are compatible. Então ele está querendo mostrar que, basicamente, que a soberania de Deus e a liberdade humana são compatíveis. And so this is all made possible because of God's condescension and providence. Isso só é possível por causa da condescendência de Deus e a providência de Deus também. And so one of the things he does to reconcile this is he proposes a particular philosophical principle. E o jeito que ele reconcilia isso tudo é que ele propõe um conceito filosófico bem particular. And this is one I actually was unfamiliar with before I read this chapter. E, na verdade, eu também não estava nem familiarizado com esse princípio antes de ler esse capítulo. And it's the idea of supervenience. E a ideia de superveniência. Veniência? Can you type it down so I can make sure I'm translating that correctly? Princípio. And so he actually calls this principle supervenient property compatibility. Ele chama esse princípio, na verdade, a compatibilidade superveniente. É o princípio da compatibilidade superveniente. So, I think I've heard of that. Yeah, go ahead. So you might have trouble understanding the definition I posted in there. Gyro, you muted yourself. I'm sorry, there was a call here. Let me mute my- So you put the chat on the. Mm-hmm. Okay. Yeah. Yeah. That principle, the X1, X2, XN. Mhm. Can I read it? Yep. Dois ou mais coisas, X1, X2 ou XN, nas quais são inerentes propriedades essenciais diferentes ou opostas,
são unificadas por outra coisa, que tem suas próprias propriedades essenciais. U, sem alterar o caráter essencial de qualquer uma das propriedades em questão, e onde existe uma relação superveniente, SR, entre o essencial, entre as propriedades essenciais de U e as propriedades essenciais de X1N. Well, you have to go. We have to chew this a little bit. Oh, no, we're definitely going to. A gente vai ter que mastigar isso aqui um pouquinho. Nós vamos fazer isso agora. So, did you read it all? I read it all. Okay. All Pois right. eu I know this is a lot to work through. coisa para entender aqui, mas vamos lá. It took me quite a bit of time last night to work through that one. Eu gastei muito tempo ontem à noite destrinchando isso aqui. So here's what's going on. Então, olha o que está acontecendo aqui. We're going to start with just the general idea of supervenience. Então, vamos começar aqui falando da ideia geral do que é superveniência. So with supervenience, you have two things before you, an A and a B. Na superveniência, vamos falar que você tem duas coisas diante de você, né? Uma coisa A e uma coisa B. And so if you change the properties in A, Se você mudar, então, as propriedades no A, it's gonna change the properties in B. você vai acabar mudando as propriedades do B também. And same way the other way around. E vice-versa. Se você fizer no B, vai mudar o A. So just keep that in mind for a moment. Então vamos guardar essa ideia aí por um momento. So then for A for us, we're going to have X1 and X2. Então, vamos dizer que o A tem a propriedade x1 e x2. And these are going to be contradictory things. E essas coisas são contraditórias. But they're going to be unified through a particular principle, and that's on the B side. Mas elas vão ser unificadas por um princípio em particular, mas que está no B, na coisa B. And so you've got X1 and X2 on one hand. Então, in A, right? Or what? Então, X1 and X2 in A. Yes. Então, você tem o x1, x2 de um lado no A, And then U is in the B. então o princípio U está no B. And so if you change either of these things, Então, se você mudar qualquer uma dessas coisas, it'll cause changes in the other. isso vai causar uma mudança no outro. Honestly, the examples he gave in the book, I don't think actually help as much as what he was actually trying to describe. Eu honestamente não acho que os exemplos que ele deu no livro ilustram muito bem o que ele estava tentando descrever. And so, if you still don't understand it yet, stick with me for a little while. Mas se vocês ainda não entenderam ainda, segura um pouquinho aí. Because I think the theological principles he's actually trying to discuss help illustrate it better. Porque eu acho que os princípios teológicos que ele está tentando descrever vão ilustrar melhor. And so, if after I finish laying out those principles, you still have a question, then you can ask it. Então, depois, no final, se vocês não entenderem ainda, vocês podem dizer. All right. So, in order to show how this works for compatibilism, Então, para que a gente mostre como isso funciona no compatibilismo, he brings up the incarnation. ele vai trazer o assunto da encarnação. In the Amy Acon distinction, Então, na distinção do Amy e do Acon, you have two opposites at work. você tem duas coisas opostas que estão trabalhando aqui. The infinite versus the finite. O infinito versus o finito.
And so in the incarnation, Na encarnação, you have God's act of condescension você tem o ato de Deus de condescendência, bringing together these opposing properties. trazendo junto essas propriedades que são opostas. As we know, Jesus has both a divine and human nature. Como a gente sabe que Jesus tem uma natureza divina e outra natureza humana, And, ambas, né? obviously, each nature has opposing properties. E, obviamente, cada natureza tem propriedades opostas. And so when these two natures were united, Então, quando essas duas naturezas foram unidas, this didn't cause a change in Jesus's divine nature. isso não mudou uma mudança na And we natureza divina de Jesus. and we actually see both sets of properties being preserved. E, na verdade, a gente vê ambas as propriedades serem preservadas. When I was in seminary, I heard it put this way: Quando eu estava no seminário, essa questão era ensinada da seguinte forma: Jesus has everything that it means to be God, Jesus tem tudo aquilo que representa o ser Deus. and he has everything it means to be man. Ele tem tudo aquilo que representa ser um homem. And so, for our present discussion, Jesus had all the properties of both. Então, para a nossa discussão, Jesus tinha todas as propriedades de ambos. And so, now connecting the incarnation to our equation, Então, agora, conectando as propriedades da encarnação na nossa equação aqui, here's what goes in each category. nós vamos ter aqui, ó, as seguintes categorias. Ele colocou no chat aí. So, in X1, we have human nature is finite. O X1, a natureza humana é finita. In X2, we have divine nature is infinite. E no X2, a natureza divina é infinita. And for you, we have the Son of God, who is Jesus in the flesh. E U, né, que é o Filho de Deus, que é Jesus em carne. So X1, X2 is in A, and U is in B, o Filho de Deus, ok? Yeah. And so let's think about these ideas here. Vamos pensar nessas ideias aqui. So in A, we have two contradictory sets of properties. No lado A, né, a gente tinha o X1 e X2 que são contraditórios, propriedades contraditórias. And these are brought together in the Son of God, Jesus in the flesh. E elas são unificadas, né, no U ali, Filho de Deus, que é Jesus em carne. And so if you were to change any of the human properties in X1, Se você fosse mudar as propriedades humanas no X1, that would affect the U, wouldn't it? isso afetaria o U, na verdade. And same thing with changing the divine nature. Da mesma forma, mudando a natureza divina, né? That would also change the U. Isso também mudaria o U. And so there's a supervenient relationship between these two sets. Então, é um relacionamento superveniente entre esses dois grupos aqui. So now, does anyone have any questions about supervenience and what Oliphant's trying to say? Alguém tem alguma pergunta agora sobre superveniência e o que o Oliphant está tentando dizer? É, No the questions point, at all? I think they might have a lot. I'd make sure that. Vocês entenderam os conceitos aí, gente? Entenderam o que é superveniência?
Quem pode frasear? Eu não entendi, mas a culpa foi minha, porque eu cheguei atrasado aqui na sala. Yeah, he's saying that he's a little bit, he didn't understand completely. So what he's trying to prove is he's bringing the incarnation to prove, I mean, to, he has, his main concern is about Jesus' divinity to show, and God's attributes that are preserved in incarnation. Is that where he's coming from with this example here? Just a specific example here. Yeah, so he's showing that despite the contradictory sets of properties and being divine and human, they are all brought together, in the incarnation. Então, ele está tentando provar que, apesar, né, da encarnação, todos os princípios divinos e humanos estão em Jesus. So he doesn't accept any degree of kenosis. It's just, this is his theological standpoint, no kenosis at all. Yeah, Jesus. and there's actually a very philosophical reason for this, but that's a conversation for a different time. Ok. Eu perguntei se ele não aceita, para ele não tinha nenhum nível de kenosis, mas há uma razão filosófica aqui que é para uma ação diferente. But so he's considered, it says that Jesus has all the attributes that as a God, divine being as well. Yes. So zero kenosis. Yeah, he still possesses everything it means to be God. Ok. Então Jesus é zero kenosis, né? Ele possui tudo aquilo que quer dizer ser Deus, né? And so the point in all this is that these two contradictory sets of properties come together into one set. Então o ponto realmente aqui é que essas duas coisas contraditórias, né, aparentes contraditórias, a divindade e a humanidade, elas estão juntas no mesmo grupo. And what brings them together is the you, the incarnation. E o que une essas duas propriedades meio contraditórias é né, a encarnação. What So this he's is just an example that he's going to use now for the evil problem, right? Mhm. Isso é só um exemplo que ele vai usar agora para explicar o problema do mal. Because it's easier for us to see this principle definitively in the incarnation. Porque é mais fácil para nós vermos esse princípio, né, definitivamente na encarnação. And so that will set up his reformed claim very well. Então isso aqui vai criar base para a afirmação reformada dele, né, mais tarde. Because who wants to really argue against the incarnation in Scripture? Porque quem quer realmente argumentar contra a encarnação na Bíblia? I'm not sure. Obviously, that's not the only reason he does this. Obviamente que não é a única razão que ele faz isso, But he's playing this really smart. mas ele está botando isso aqui de uma maneira bem esperta. But is this not just an example? He's going to use this argument, In a similar way. but nothing. Ok. Yeah. Então ele vai usar isso aqui de uma maneira similar. He's going to use this example to show if we accept the mystery about Jesus being God and man, Ele vai usar esse exemplo no sentido que se a gente aceita esse mistério de Jesus sendo Deus e homem, then we'll be set up to claim mystery with God's sovereignty and human freedom when he sets up his equation. então nós vamos também aceitar o mistério, né, da soberania de Deus e a liberdade humana. The problem is, this is a very controversial in theology, right? But they had, Christology with Ryan Redwine, PhD, in theology. He says, there's certainly a degree of kenosis in incarnation, that Yeah. theologians believe that. Estou falando que o problema é que I'm not, I don't want to be out of place here. Now Huh. he
the degree of kenosis might not be in the essential properties. And so that principle still might hold even for red wine. Eu tava falando, né, que o Red Wine falou que teve um grau de kenosis, parece que os teólogos concordam com isso, mas ele tá dizendo que esse grau de kenosis não tá aqui, provavelmente, nas propriedades essenciais. Because obviously we still want to claim that Jesus is God and, didn't stop being God. Porque, obviamente, a gente não quer deixar de dizer que Jesus é Deus, e ele não pode deixar de ser Deus. And so, really he's just trying to use the agreement Orthodox Christians have about Jesus being God and man. Ele está usando o argumento do cristianismo ortodoxo, né, que Jesus é Deus e homem. And how the incarnation makes that possible E como que a encarnação faz isso possível? to set up his argument with God's sovereignty and human freedom. Para estabelecer o argumento dele relacionando a soberania de Deus e a liberdade humana. So, does anyone have any questions with this? Alguém tem alguma pergunta sobre isso aqui, encarnação? Vocês sabem bem isso aí, né, Ricardo? Did we have somebody? Tem alguém que levantou a mão? Desculpa, eu não vi. Tem. Fala aí, Ricardo, sobre encarnação. Okay, so here's the equation that he proposes for his defense now. Então, vamos ver a equação que ele propõe para a defesa dele. Da soberania e liberdade humana. Soberania e liberdade humana. Deus ordena tudo o que vai acontecer. X2, Adão livremente e responsavelmente decide comer o fruto proibido. No U, a gente tem a providência de Deus. So here's what he's getting at here. Então, o que ele vai tirar disso aqui? So X1 and X2 are obviously the tension that we naturally see with compatibilism. O X1 e o X2, obviamente, essa questão, né, da incompatibilidade aqui, né? Is trying to reconcile God ordaining everything that happens Ele está tentando reconciliar o fato de que Deus ordena tudo que acontece with our seemingly free choices. com as nossas aparentes, né, liberdades de escolha. And so X1 and X2 are in the A for him. Então, o X1 e o X2 estão naquela coisa A, né, no lado A. And so, on the other hand, the B has the providence of God. E no outro lado, você tem a providência de Deus. That's the thing that brings X1 and X2 together despite their differing properties. E isso é o que vai unificar o X1 e o X2, apesar deles terem uma diferença, né, aparente. In the same way that the incarnation brings together the divine and human natures, E da mesma forma que a encarnação traz a natureza divina e humana juntos, the providence of God is bringing together his decrees and our decisions. a providência de Deus está trazendo junto a soberania de Deus e a nossa escolha, né? Now, he acknowledges that's not very satisfactory, just kind of stopping there. E ele reconhece que não é muito satisfatório só apresentar isso. Alguém traduz isso aí pra gente? Porque eu não sei se vocês estão. And so at this point, he says, just as we don't fully understand the incarnation,
E nesse momento aqui ele está dizendo, se você, da mesma forma que você não entende totalmente a encarnação, we also aren't going to fully understand the providence of God nós também não vamos entender a providência totalmente de Deus. and how he's able to work in the midst of these two realities to make both happen. E como que Deus vai trabalhar no meio dessas duas coisas para fazer, dessas realidades para fazer elas acontecerem. And so he doesn't really give a satisfying definition of providence, Ele não dá realmente uma definição satisfatória do que é a providência também, but he essentially kind of says that's the point. mas ele está dizendo basicamente que é o ponto. A bottom line, he's just saying we cannot understand, and because we cannot understand incarnation, we don't need to understand sovereignty and freedom. That's kind of a self-defeating argument. Yeah, he's very much appealing to mystery here. Eu tô falando que ele tá dizendo como você não entende a encarnação, você também não vai entender o mistério. Então ele tá apelando pro mistério, né? O tipo falou. Now, this is kind of It's kind interesting though. Yeah, he's bringing sophistication to a very lousy argument. Yeah. Ele tá trazendo. No, I mean, it seems like it's. Yeah. Ele tá trazendo sofisticação para um argumento bem. Now, Ah, I remember in my one of my theology classes at seminary, eu me lembro de uma das minhas aulas de teologia no seminário. we were kind of discussing Calvinism and God's sovereignty and human freedom and everything. A gente tá discutindo o calvinismo e a soberania de Deus e a liberdade humana, essas coisas, né? And my professor said, at some point, we all appeal to mystery with this topic. Em algum momento a gente sempre vai fazer um apelo, né? Vai apelar para um mistério, né? But Nesse some assunto. pe- some people do it faster than others. Mas algumas pessoas fazem isso mais cedo do que as outras, né? The funny thing is, at the time, O que é engraçado, né? É que nessa época he's not a Calvinist, ele não era calvinista. but he says he appeals to mystery quicker than the Calvinists. E o professor? Yep, Mas ele dizia que ele apelava para calvinismo, para mistério mais cedo do que os outros, because he's more of a traditionalist, porque ele é mais do tipo tradicionalista. and the stuff we were going through in his class, E as coisas que a gente estava passando pela sua classe, the Calvinists were going into quite a bit of detail as to how God works all that out. e, e o tipo de detalhe, né, que ele apresentava é como se Deus tivesse realmente. So, say that again. What is his point? He was trying to. That the Calvinists go too far with speaking for God. Porque os calvinistas eles vão muito longe, né, querendo falar por Deus em todas as coisas. And then once they get into trouble, then they appeal to mystery. Então, e quando eles chegam num ponto que, né, não conseguem explicar, estão num problema, eles apelam para o mistério. But my professor was trying to take a more theologically humble approach Mas o meu professor estava tentando ter uma abordagem mais humilde teologicamente. and just take the principles that he was given and say, I don't know how it works out. E ele estava querendo dizer, né, que ele não sabia, já do início, meu professor estava querendo dizer que ele já não sabia como funcionava. And so it's quite funny now in light of that, E é bem interessante, né, que à luz disso, how quickly Oliphant, as a Calvinist, appealed to mystery. que ele, né, o elefante aqui está apelando para o mistério, né, Uh, rapidamente. when he started getting into trouble, he just went ahead and went to mystery. E quando ele teve um problemão agora, né, ele apela para a questão misteriosa aqui do negócio. Which is quite rare for a philosophical theologian. O que é bem raro, né, para um teólogo
filosófico, né? Filósofo teológico. Because usually they go much further than the systematic theologians are willing to go. Porque normalmente eles vão mais longe do que os teólogos sistemáticos estão querendo ir. But he spent a lot of time talking about the incarnation. Mas ele gasta muito tempo falando sobre a encarnação And went really deep into that. e ele entra bem profundo nessa questão. But he really didn't spend all that much time on the compatibilism part of it. Mas ele não gasta muito tempo na questão do compatibilismo aqui. And he appealed to mystery very fast there. Ele apela para mistério muito rapidamente aqui. So, does anyone have any questions about any of this? Alguém tem alguma pergunta sobre alguma coisa disso aqui? Bora lá. Alô? Fala. Pronto. Judson. Não é bem uma pergunta, é só uma. Há uma conferência que acontece aqui no Brasil anualmente, que é a Conferência Fiel, e eles financiam, né? Pastores para participarem dessa conferência. Talvez alguns dos colegas Eu já conheço. participaram ou conhecem, né? There's a publisher here in Brazil that has an annual conference. It's called Faithful. They're Presbyterian, I think. Mm-hmm. Eles são presbiterianos, né? Batistas. Oh, no, they are Baptists. Mas eles são Batistas, calvinistas, isso, reformados. They are Baptists, but are Reformed Calvinists. Isso. Okay. Aí o pastor falando aí, né, sobre essa questão da relação, né, entre liberdade e soberania de Deus, né? E aí eu lembrei aqui de uma das pregações, né, que eu participei 3 vezes, né, financiado por eles, né? E foi uma experiência realmente para mim negativa, né? A visão depois disso nunca mais participei, porque eu vi a incongruência, né, entre essas duas realidades, né? A liberdade e a soberania de Deus, né? E uma das Yeah, pregações so they were actually I was paid to go, they paid my way, but it was a very negative experience to me because it was very incongruent, the notion of human freedom and God's sovereignty that they present. Mm-hmm. uma das pregações o tema foi esse, né? Liberdade e responsabilidade. O pregador ele afirmava com consistência, né? Deus é soberano, o homem é responsável. Deus é soberano, o homem é responsável, né? Mas sem trazer uma conclusão, né? Para conciliar essas duas realidades, né? Então, assim, como o pastor estava falando. I was listening to a preacher, like the whole time he was saying, God is sovereign, humans are responsible. God is sovereign, humans have responsibility. But he never reconciled both. It was just like stating it. And all the whole time, no good correlation. Vale. Então, eu saí daquela conferência ali realmente com esse elo perdido, né? I Como was so conciliar, né, essa liberdade, essa soberania e liberdade, né, ao mesmo tempo. Então, não ficou, né, não conseguiram, para mim, né, me convencer, né, dessas duas realidades, né? I Então, was not não me deram um fio da meada para que eu pudesse realmente compreender a situação, né? Então, essa é a minha. at the end of the conference I was very unhappy and unsatisfied. I was not because it was not making sense in my mind after hearing all those things and arguments and all that. Mm-hmm. I guess it's Pastor just Jair, the point that even if you appeal to mystery and you emphasize things, you're gonna create a problem and then you're not solving it, right? I mean, that's what he's trying to illustrate Mm-hmm. your argument. professor e pastor Jairo, permita-me. Yes, please. I can want to say something, Ivan. You're saying? Go for it. Foi ótimo o pastor, colega, falar isso,
Porque hoje mesmo eu perguntei a um colega sobre isso, sobre conferência fiel. So I was actually talking to the pastor, a friend pastor, about that conference today here. Just today I was. So it was really, it Eu was good acho to hear que Judge talking about that. Nice. é um momento nosso aqui, né, da aula com o pastor, mas está ligado àquilo que nós estudamos ontem. Eles estão, de certa maneira, incutindo isso na cabeça dos alunos, todos aqueles que participam, e financiam essas viagens. Yeah, because there's a big effort in Brazil from them to bring new pastors, and they sponsor that, and so there's a great deal of there's a big agenda behind it in Brazil going on right now. Hmm. I mean, that's yeah, the point. It's the problem of evil, but Calvinism is really doesn't seem to have a good proposal to compatibilize those things, right? Hmm. Yeah. Um, Não parece que o calvinismo tem uma boa proposta para compatibilizar essa questão de soberania e liberdade, né? yeah. One of the problems I often see from Calvinism E um problema que eu vejo frequentemente com o calvinismo is when they do apologetics, é que quando eles fazem apologética, they often end up very presuppositional. eles acabam sendo, né, na verdade, muito pressuposicionistas. Eles trazem as suas pressuposições, né? And so often these arguments don't quite satisfy in terms of the necessary evidence for conversations with unbelievers. Então, conversas com eles não satisfazem, né, as necessidades, por exemplo, de não crentes, por exemplo, né? Um, and so there's definitely a good bit of that at play with this guy. E com certeza está acontecendo aqui com esse cara aqui também, né? I will credit him that he's very philosophically well versed. Eu vou dar o crédito, né, que ele é bem versado filosoficamente. I mean, he has certainly spent his time in philosophy and is quite good at interacting with it. Ele gastou muito tempo, né, nesse campo da filosofia, ele é muito bom interagindo com esse campo. And honestly, that's something very rare when it comes to presuppositional apologists. E he's rare, Yeah, he's very rare. ele é bem raro quando when it refers to what? Presuppositional apologetics. Então, ele é raro quando vem essa questão de apologética de pressuposições. Like, What for do- instance, while I was at Southwestern, por exemplo, quando eu estava lá no seminário no Southwestern, I was there for two different presidents. eu tive dois reitores diferentes na época do seminário. And so my degree was very well laid out. O meu curso foi muito bem programado, bem, né, planejado. And it had a very good mix of apologetics, philosophy, and theology. Ele tinha uma mistura muito boa de apologética, de filosofia e teologia, né? But when the new president came along, Mas quando o presidente novo chegou, o reitor novo chegou, he was a presuppositionalist. ele era um pressuposicionalista, né? Trazia suas pressuposições. And he ended up changing the degree plan. Ele acabou mudando o plano do curso. Thankfully, I was able to keep my original one. Ainda bem que eu já estava avançado e guardei o meu. Pude fazer do jeito que estava planejado, né? But the new degree had zero philosophy in it. Mas o curso novo, a partir daquela época, tinha zero de filosofia dentro dele.
And instead, it had some classes like missiology and theology of worship. E no lugar de filosofia botaram missiologia, teologia da adoração, essas coisas assim. And so that's more the normal kind of deal you get with presuppositional E, apology. esses apologetas pressuposicionalistas, eles são meio assim. We have a word for that in Portuguese. It's like filling the links, like links, like sausage, Mhm. filling the that kind of class, like Interesting. theology. Hã? Mhm. Yeah, that's funny. Eu tô falando que no Brasil a gente chama isso de encher linguiça, né? Yeah, and so I got to say I'm really thankful for how well this Calvinist is versed in philosophy. Esse calvinista aqui, ao contrário, eu agradeço porque ele é bem versado em filosofia. Because despite his presuppositional approach with this topic, Porque apesar da sua abordagem pressuposicionalista, né, nesse assunto aqui, it was very philosophical in nature. ele foi bem filosófico, né, na essência. And so, um, that's certainly important for this conversation. É importante nessa conversa. Now, he's once he finally got to the real argument he was trying to make, E quando ele realmente chega no argumento que ele estava o tempo todo querendo fazer, he could have used a bit more time working out his complete argument. ele talvez devesse ter gasto mais tempo, né, para desenvolver o seu argumento essencial mesmo. Because when you look at the three premises together now, Porque se a gente voltar lá e ver aquelas três premissas juntas agora, tá uh, no script aí. it's not entirely satisfying. Não é totalmente satisfatório. It does work philosophically, Ela funciona filosoficamente, but with the first premise being, God is all the various omni attributes. como né, a primeira premissa sendo, né, que Deus tem todos os atributos, né? And then for the second premise going, hey, there's a possible world where God condescends. Então, no segundo, né, é um mundo possível que Deus condescende, né? And providentially works in and through all things, E ele providencialmente atua em todas as coisas, so that the eating of the fruit by Adam de modo que o comer do fruto por Adão was freely eaten by him. foi livremente comido por ele. And then going to the third premise, evil exists. Aí ele vai para a terceira premissa, né? O mal existe. It's not that satisfying for actually dealing with evil. Não é bem satisfatório, né? Na questão de lidar com o mal. He really didn't spend all that much time on the problem of evil. Ele não gastou, na verdade, muito tempo com a questão do problema do mal. He more so was just arguing compatibilism. Ele está mais argumentando sobre o compatibilismo, né? And just somewhat referred to the problem at hand. E meio que mandando ali, fazendo umas referências ao problema aqui e acolá. Now, he does actually contribute to the discussion a little bit, Mas ele contribui para a discussão um pouco. but out of the 4 chapters he spends on developing this defense, Mas desses 4 capítulos que ele usou, né, para fazer essa defesa, he spends around 3 pages on this actual part. só 3 páginas, na verdade, lidam com esse problema, o problema em si. And so here's the 2 things he proposes.
Então, as duas coisas que ele propõe são as seguintes. The first thing is that the manifestation of evil Ele propõe que a primeira coisa, a manifestação do mal, always shows us something by contrast of God's character. sempre mostra algo sobre o caráter de Deus que é contrastável. Can you type that or put it on the chat so Yeah, smooth have a smooth translation? yeah. It's a pretty awkward statement he's making. That É uma declaração bem esquisita que ele está fazendo aqui. that I don't think works as well as his second point. Eu acho que essa primeira não funciona tão bem quanto o segundo ponto dele. A manifestação do mal sempre mostra-nos algo por contraste, né, do caráter de Deus. Porque a entrada do pecado no mundo, porque o pecado entrou no mundo, por causa da entrada do pecado no mundo, a gente só consegue ver por contraste aquilo que nós poderíamos ter visto por comparação. Yeah, and so what he uses to back these statements up O que ele usa para, né, como apoio para essa declaração aqui is a discussion of Eve and the temptation in the garden. é uma discussão sobre Eva e a tentação dela no jardim. He's focusing on the question as to why the serpent's temptation of Eve Ele tenta discutir a questão do porquê, né, a serpente tentou Eva was something that actually persuaded her. e que acabou sendo algo que, por que que foi algo que acabou persuadindo ela? Um, part of it had to do with, well, at least he claims, E ele afirma, né, o que ele está querendo dizer, explicar aqui, is that while God knew both good and evil, Eve did not. enquanto Deus sabia o que era bom e o mal, ela não sabia. Um, she got deceived into thinking, yeah, I can know evil just fine. E ela foi enganada no pensamento de que, eu posso conhecer o mal, tá tudo bem se eu conhecer o mal. I can be like God in this way. Eu posso ser como Deus, né, nesse aspecto aqui. And she could do this without her relationship with God being broken. E ela pode fazer isso sem quebrar o relacionamento dela com Deus. But obviously that didn't work out. Mas obviamente que, né, não funcionou assim. And so, how this really works to show how we know evil well Então, como é que isso trabalha, né, para mostrar que a gente conhece o mal bem, né? A gente tem um conhecimento bom, conhecimento do mal. I don't think he actually shows all that well. Eu acho que ele não explica isso muito bem no texto. Somehow, this shows us De alguma forma, isso nos mostra that the desire to be like God que o desejo de ser igual a Deus is not a lofty goal, but is a sin. não é apenas ter foi um objetivo meio equivocado, mas realmente se trata de um pecado aqui. And so now, because of that, we see by contrast between who we are and who God is, what evil is. E agora, né, usando o termo que ele usou, por contraste, nós vemos aquilo que Deus é e aquilo que nós somos. So he honestly only spends one paragraph on that. E na verdade, ele só gasta um parágrafo falando disso, né? And he definitely should have spent more time elaborating there. E ele deveria ter gasto mais tempo, né, falando disso aqui. Because the rigor with which he argued
about the incarnation. The rigor, Yep. Mhm. o rigor que ele usou, né, para argumentar sobre a encarnação, Is very much missing there. ele falta aqui na hora de falar sobre isso. Now, his second point was a whole lot better. O segundo ponto, na verdade, foi bem melhor dele. And here's that point in the chat. E no chat está aqui: Deus determinou criar um mundo no qual ele mesmo escolheria sujeitar a ele ah, o próprio mal que era e não é de forma alguma um aspecto do seu caráter essencial pactual. So essentially, he's showing how the incarnation helps us with the problem of evil. Eles nos mostram, né, o que a encarnação, what incarnation how is that the word? Or Resolves or yeah, how it deals. resolves how it helps us with the problem of evil. Então, ele está querendo dizer como é que a encarnação nos ajuda com o problema do mundo. So, God created the world knowing exactly what he'd have to do in the incarnation. Deus criou um mundo, né, sabendo o que ele tinha que fazer exatamente na encarnação, o que ele teria que fazer na encarnação, exatamente. He understood the suffering he'd have to undergo. Ele entendia o sofrimento que ele teria que passar. And so he knew that evil was going to be a reality Ele sabia que o mal seria uma realidade. and chose to undergo that same reality. E ele escolhe, né, sofrer, passar por essa realidade. And certainly the evil that was suffered on the cross E certamente o mal que ele passou na cruz was greater than any other evil that anybody would experience. foi maior, né, do que qualquer mal que alguma outra criatura experimentar. Because Jesus took on himself our curse. Porque Jesus levou sobre ele, né, a nossa maldição. And so, this is a very incarnational resolution to the problem of evil. Esse é uma solução bem, né, encarnacional, da encarnação para o problema do mal. And that wouldn't be a bad thing for the open theist to pick up on. E não seria uma coisa ruim para o teísta aberto, né, usar. Because then we have, Jesus still suffering and being able to identify with us in our suffering. Porque a gente ainda tem, né, o aspecto que Jesus sofre, e ele tem a capacidade de se identificar conosco no sofrimento, né? Sorry. And he's able to do this while still maintaining the traditional notion of omniscience. E ele faz isso, né, mantendo ainda a noção tradicional de onisciência. So, this point is probably the actually most helpful thing he gives us with the problem of evil. E isso aqui é o ponto talvez mais racional que ele tem lidando com o problema do mal. So if only he would have spent more time on things like this. Se ele tivesse gasto mais tempo, né, em coisas assim. So what are the pros and cons of his approach? Então, quais são os prós e os contras da sua abordagem? And so certainly one pro is, he put a lot of emphasis on Jesus in his conversation. Como algo favorável, ele coloca bastante ênfase em Jesus, né, na sua conversa. And quite often with these theodicies, that gets left out of the picture. Normalmente essas teodiceias, elas tiram Jesus da equação, né?
And so, if we're going to propose a Christian theodicy, Se a gente for propor uma teodiceia cristã, it would be helpful for us to talk about Jesus sometimes. seria daria bastante, né, falar de Jesus de vez em quando. Another helpful thing I think he does Uma outra coisa que nos ajuda muito que ele faz, eu acho, is he's actually trying to preserve the attributes of God. que ele está tentando preservar os atributos de Deus. Because repeatedly with these theodicists, they keep getting rid of or changing attributes of God. Porque a maioria das teodiceias elas acabam se atrapalhando em um ou outro atributo, ou se livrando até de um ou outro atributo de Deus. And so I certainly found it refreshing reading through his work and seeing him trying to preserve a more biblical God. E eu achei bem refrescante, ver que ele está tentando lidar com Deus mais bíblico aqui, né? Now, here's some of the negative things about his approach. Agora, as coisas negativas da sua abordagem. Most of his defense rests on one example. E toda a sua defesa, quase toda a sua defesa, ela se apoia em só um exemplo. I mean, out of the 4 chapters he gave, Dos 4 capítulos que ele escreveu, né, 2 of them were all about his incarnational example. 2 eram sobre o exemplo dele da encarnação. He didn't really spend much time offering an argument. E ele não gastou muito tempo para oferecer um argumento. He spent the whole time giving us an example to set us up for his argument. Ele, na verdade, estava criando um argumento para nos preparar dando um exemplo para nos preparar para o seu argumento. And so methodologically, it's quite lacking. Então, a metodologia dele é bem ruim, assim. And so, because of this, it seems that most of his time is spent on the example than on the problem of evil. Então, parece que ele gasta mais tempo no exemplo que ele está dando do que no problema do mal em si. He gives us some really good Christological interaction, Ele nos dá, assim, ele apresenta, tem uma interação muito boa com a cristologia, né? but he made a better Christological contribution than he did a problem of evil contribution. Mas a contribuição dele acabou sendo mais nesse aspecto da cristologia do que no problema do mal. And so that's obviously problematic for this conversation. E claro que, né, tá meio fora, é problemático aqui para a conversa que a gente está tendo. One of the chief problems I have with his approach Um dos problemas maiores que eu tive com a abordagem dele, que eu tenho, is he's trying to solve something that's already been solved. é que ele está tentando resolver algo que já foi resolvido. Because Alvin Plantinga's free will defense did defeat the logical problem of evil. Porque nós sabemos que a defesa do Alvin Plantinga né, do problema lógico do mal já derrotou, né, a questão do problema lógico do mal. Isso é fato. Now, people who disagree with the theology behind the free will defense, As pessoas que discordam da teologia que está por trás da defesa do livre-arbítrio do Plantinga will still tell you that Plantinga successfully defeated the problem. ainda vão afirmar que o Plantinga derrotou o problema. Because it relies on the definition of what a defense is. Porque elas apoiam na definição do que é uma defesa. The defense is just saying, hey, here's a possibility. A defesa está só falando, oi, aqui tem uma possibilidade, né? And so, honestly, you could propose a defense you don't agree with.
E, na verdade, honestamente, você pode até fazer uma proposta de uma defesa que você nem concorde com ela. because that's all that was needed to debunk the logical problem of evil. Porque é, se ela funcionar, é só isso que você precisa para destruir o problema lógico do mal. And so, because the free will defense relies on libertarian freedom, Então, porque a defesa do livre-arbítrio se apoia em liberdade libertariana, né? Oliphant felt he needed to propose something different. O Oliphant achou que ele tinha que propor algo diferente. And so because of that, he's resolving something that everybody else had left behind. Por causa disso, ele está tentando resolver, resolver algo que todo mundo deixou para trás. I'm sure he's very dissatisfied with most of the discussion and the problem of evil. Eu tenho certeza que ele está muito insatisfeito com toda a discussão do problema do mal. And so he would have been a lot better served contributing to where the current discussion is at. E eu acho que seria de bem mais utilidade se ele estivesse discutindo onde a discussão hoje do problema está, né? Than rehashing the solved problem. Ao invés de tentar resolver um problema que já está resolvido. And then my final critique of his E minha última crítica dele is that his approach rests on a theology é que a abordagem dele se apoia numa teologia that, if disproven, would tank his approach. que, se for desprovada, vai realmente causar danos à abordagem dele. If it's theologically true that libertarian freedom exists, Porque se é verdade que, teologicamente verdadeiro que a liberdade libertariana existe, then there goes his defense. então a defesa dele já era. If somebody were to disprove some of his incarnation example, Se alguém for desprovar, né, derrubar o exemplo dele da encarnação, then his main argument is gone. então seu argumento principal foi embora. And if someone, just totally disproves Calvinism, Se alguém desprovar totalmente o calvinismo, then there goes his approach as well. então a sua abordagem vai embora também. And so, he's got a lot of theological assumptions in there. Ele tem várias, né, afirmações ou problemas teológicos aqui. And so, if they get taken down, then his defense gets taken down. Então, se alguma dessas são derrotadas, a defesa dele cai por terra junto. And I'm sure there's some Armenian out there waiting to do that. Eu tenho certeza que tem algum armeniano lá fora esperando para fazer isso. So, does anyone have any questions about the Reformed free will defense we talked about today? Alguém tem alguma questão sobre a defesa reformada do livre-arbítrio aqui? Alguém? Quem vai? Valdir? I don't know if it's possible, but on the incarnation aspect that we discussed in theology, né, é uma das coisas que a gente discutiu na encarnação da teologia, is that it might be more important to state that Jesus is a Yahweh, talking about the personal God, actually the I am, aspect of Moses'
you know, in the burning bush, than to think that Jesus is the category of God. Tô falando que um dos aspectos que a gente discutiu na encarnação é que é mais importante dizer que Jesus é Yahweh, é a pessoa, do que a categoria de Deus, né? I wouldn't say he does that. I think he is actually doing what you're wanting him to do. But because the incompatibility that he's talking about, porque a incompatibilidade que ele está falando, has to do with the attributes, not the personal aspects. Because if you go to the personal aspects, you might not have that controversial, all of that controversy that he's seeing. Estou falando que se você está falando do aspecto mais pessoais, você não vai ter toda essa controvérsia que ele está falando. Well, So, you I have, think he is actually doing what you're wanting him to do. eu acho que ele está fazendo aquilo que você está dizendo, que você está querendo que ele faça. Because remember, he's saying the Amy, which is standing for the I am. Porque lembre-se que ele está falando que o Amy, né, ele quer dizer eu sou. Takes on the Acon, Ele vai, então, o Amy vai assumir o Akon. and so the imagery he uses is the I am stooping to creation. Então, a imagem que ele usa é o Amy, né? O eu sou, se apresentando na criação. So that Yahweh can have relationship with his creatures. Para que Yahweh possa ter relacionamento com as suas criaturas. Yeah. So he really is preserving the personal aspect of God in there as well. Então, ele está realmente preservando o aspecto pessoal de Deus ali. Even though the philosophical side of it talks a lot about properties and attributes. Apesar do lado filosófico, né, falar dos atributos. Fala dos atributos. I guarantee you he thinks one of those attributes is personality. Eu posso garantir que um desses atributos é realmente a personalidade. Now, you know, he might say there could be a difference between how God is a person and man is a person. Então, ele está falando desse aspecto de Deus como uma pessoa, né? E um homem como uma pessoa. But his point really is the personal God is trying to be with his personal creatures. Então, o ponto dele é realmente o que ele está tentando fazer, que um Deus pessoal está tentando ter um relacionamento com as criaturas pessoais. Yeah, so your concern, I guarantee you, if you talk to him, he'd be like, "No, that's not my position." Então, a sua preocupação, eu acho que posso garantir que ele está lidando com ela. But, I mean, actually, he explains that it's not that in opposition, like X1 and X2. Então, o X1 e o X2 não estariam em tão oposição. If he gives an explanation like that. Mm-hmm. Yeah, Right? yeah, Or not? yeah. I mean, I don't think he's just arguing in a philosophical manner, Ele está argumentando de uma maneira filosófica, né? and so, um, you know, he's just trying to help us preserve the necessary ideas about God that we need to have. Ele só está tentando preservar as ideias que são necessárias, né? Que a gente tenha sobre Deus. And so, anything you're worried about, did you get rid of this in him? He would say, no. Qualquer coisa que você tentar se livrar, né, dessas definições básicas aqui, ele diria não pode, né? Because he's so focused on, hey, the God of the universe came down to us in Jesus. Ele está tão focado, né, nessa ideia, não, o Deus do universo, ele veio aqui embaixo em Jesus. Jesus was still that I am, Jesus ainda era esse eu sou, but he was also man, mas ele também era homem. and that's good news for us. E essa era uma boa nova para nós. Mm. Hum. Yeah. Yep.
I mean, I think the sovereignty of for the Calvinists, it's what they value, and I value what they value in the sense, God needs to be sovereign, and I always say that, Calvinists, Yeah. the good point of them is that they don't want a weak God, like a God that's not in control, né? O que ele valoriza, o que os calvinistas valorizam, é a soberania de Deus, e isso é bom, porque eles não querem um Deus fraco no controle das coisas, né? Yeah. But Something interesting for him? I think my understanding of God's sovereignty, it's actually greater than what they understand as sovereignty. Eu acho que o meu entendimento de soberania de Deus é maior do que os calvinistas. Why I say that? I think God sovereignty is so big that he can control and recreate on chaos. He can make sense of whatever. He can rebuild. He's limited to do whatever. Então acho que Deus pode reconstruir, recriar. Ele é ilimitado no seu poder. So it's a matter of again magnitude that I see they struggle with. They bring God sovereignty to the human decision making level. Eles trazem Deus para o nível de decisão humana. I always think about this. If you get like a handful of ants and you put on the floor of your living room. Eu sempre penso nesse exemplo de magnitude. Você pega 5 formigas e bota no chão da sua sala. I can make them gyro as a human being. I can make them cross the room, and go to different paths. Maybe I can get a hair blower or put sugar to attract them, or shake the floor, and not even getting it within their brains. I'm not making decisions necessarily for them, but I'm so much more above their magnitude that I can control their decision makings without being their own volitional decision making process. Então eu vou controlar as formigas sem mesmo entrar no cérebro delas para dizer, né, onde elas vão, porque eu posso ter um secador de cabelo, açúcar, posso tremer o chão. So, do you understand the point here? It's a matter of magnitude. I mean, just think about me and the ants in the floor. É uma questão de magnitude. Pensa em mim e nas formigas no chão. I have certain things that I can do to control their trajectory, right? Tem coisas que eu posso fazer e controlar as trajetórias delas. I'm not in their brain. I'm not, necessarily saying I'm making the decisions for them. Eu não estou necessariamente fazendo as decisões para elas, eu não estou no cérebro delas. But I have so much power that my goal will be attained. I want them to cross the room. Que o meu objetivo vai ser alcançado. Eu vou fazer elas cruzarem a sala. So just bring that to God's magnitude and sovereignty. God is much smarter. He's much more powerful. He has much more resources than we can only imagine. Então Deus é muito mais poderoso, muito mais recurso, muito mais inteligente do que tudo isso. So that's what bothers me in the Calvinistic view. Their sovereignty idea of God is very limited to control. In control, like mind control almost, like volitional control of the human being's minds. A ideia de soberania deles é muito ligada para a ideia de controle da mente. It's almost like a micromanagement of the human soul, right? That's how they see it. É um microgerenciamento da alma humana. And that's why I think they end up having a weak view of God's sovereignty, and they create a problem for themselves. The God I believe in, então eles criam um problema para eles com isso. O Deus que eu acredito, it's a God it's super like what Paul says, where sin abundant, grace super abundant. That is a very good expression. It's a magnitude that is above. Does it make sense? God is in a magnitude that's way above anything that we can cause, create, or think. Deus está acima, né? Como onde abundou a graça, superabundou, né? Paulo fala. Então é magnitude acima. So that really bothers me in the Calvinistic view. It's very human like control. We're talking about almost like a human picture of a king or a autocrat.
it's very anthropomorphic. You know, the sovereignty that they have in their mind is very fleshly, actually. You know, a ideia de soberania do calvinista é muito humana, é como um rei, um monarca, um déspota, né? Muito carnal. So that always bothers me, you know. That's I don't know if I made sense, but and so that's why they cause a lot of problems, and you know, Mm. and it's like human responsibility. They like God gave humans responsibility over the earth. You know, Adam had to name the animals. That means that he was the leader of the creation. You know, so it's not micromanagement. God actually gave him authority and responsibility. Né? So Deus deu a Adão, né, autoridade e responsabilidade sobre a criação, de dar um nome. Então, God is not he cannot be, you know, they bring God's sovereignty to a very basic level. You know, eles trazem a soberania de Deus para and they try to explain that, but again, you know, God is really in control of my two steps to the left or my two steps to the right. Deus realmente está no, ele, né, tá no controle dos meus passos, se eu vou andar duas para a esquerda, duas para a direita. So that's always a question when you talk about, you know, a sovereign God. They need to define better what they mean by it. You know, eles precisam definir melhor o que é essa soberania. Yeah. Like God Now- needs to, huh? Now for Oliphant, he actually does sovereignty a little bit differently in his book. Mas ele fala de soberania um pouquinho diferente no livro dele. How for is him, that? for him, it seemed that sovereignty was more about God's past decrees, Então, para ele, a soberania é mais como os decretos passados. and then God's providence is how it gets worked out. E a providência de Deus é como isso acaba funcionando. And for him, you know, somehow in the midst of the decrees and our free choices, Então, de alguma forma, no meio desses decretos e das nossas escolhas livres, God's providence somehow works to maintain both at the same time. a providência de Deus, de alguma forma, ela funciona, né, para fazer tudo acontecer. Yeah, but for his providence, then you know it's very unclear as to what all's going on. Mas o que que ele quer dizer com providência, né? Não é muito claro, né? And so, probably a lot of the characterizations you're saying about traditional Calvinistic sovereignty E o que você está falando aí é muito característico da visão tradicional dos calvinistas, né? would probably fit better into his discussion of providence. E talvez então isso estaria encaixando mais com a própria definição dele de providência. Yeah, he's just creating a different term, but And he seems like he'd just throw up his hands and say, I don't know. e aí depois ele joga as mãos para cima e fala, eu não sei. But even Yeah. more interesting for him, sovereignty and providence aren't actually his chief attributes. E até é curioso porque para ele a soberania e a providência não são os atributos principais de Deus. It seems that aseity is actually the attribute at the center of his theology. Parece que a aceidade é o atributo que está no centro da teologia dele. And it seemed like it was one of those chief attributes out of which the rest of God's attributes flow. Parece que esse é o atributo principal, né, do qual saem todos os outros atributos. Which, Provém. which I'm sure you know we've all seen various people propose various chief attributes. E a gente, né, viu várias pessoas propondo, tem ideias de outros atributos que podem ocupar esse lugar do atributo principal. And so for him, it all goes back to aseity. Para ele, no caso, né, tudo depende da aceidade, é o principal. Mm-hmm. Yeah. It's it is it seems very logical. Mm-hmm.
like Calvinism. Sam was talking about that. Sam falou isso ontem, né? It's all the Baptists that got into particular. It's Calvin. It seems to be logical, and but it's logical to a certain point, and they end up missing, the main point sometimes to explain the thing, né? O calvinismo ele tem essa capa de lógico, né? De ser lógico, mas é que quando chega na questão principal, eles faltam de lógica, né, básica. Like Judson was telling us, they present it as a very logical reasoning, but when you really press on to the final points, like you said, it become, they appeal to the mystic. And so why you want to be logical in the first place? That's what your professor's argument, right? Mhm. If you're going to be mystical, you'd rather start mystical. Yeah. É o professor, o argumento do professor dele, né? Se você vai ser místico no final, então seja místico no início. Yeah. Yeah, he put a lot of his philosophy into the wrong thing in this case. Ele coloca muito da filosofia dele no caso errado aqui, né? Because I think if anybody could put forth a decent Calvinist solution to the problem of evil, Eu acho que muitos calvinistas poderiam colocar uma proposta decente, né, para o problema do mal. it would be somebody like him that actually interacts quite well with philosophy. Mas ele é o cara que realmente tem uma capacidade de interagir com a filosofia, né? So by the end of his discussion on the problem of evil, I was quite disappointed. No final da discussão dele com o problema do mal, fiquei bem desapontado, né? Bem frustrado. Because he's one of the few ones that could probably do it. Porque dos calvinistas todos, ele é um dos poucos que pode dialogar com filosofia, né? Mhm. So he's one of the few philosophers. Like really good, one who interacts really well with it. Ele é um cara que interage muito bem com a filosofia. I mean, because the philosophy he used throughout was very good engagement. Porque a filosofia que ele usou no livro, né, em maneira geral, foi muito boa em termos de engajamento, né? The only problem is when it got to the key points, he made some jumps. O problema é que quando chegou, né, nos pontos principais, ele começou a dar uns pulos muito nada a ver. Or he was way too brief. Ou ele foi muito breve sobre questões essenciais. So yeah, that was disappointing. Yeah, good stuff. Mm-hmm. Alguém mais aí? Somebody else? Uh, all right. Well, if somebody would like to pray us out, we'll be all good to go. Quem poderia orar para a gente terminar? Luiz, pode orar? Luizinho? Vamos orar. Ó Deus, nós queremos agradecer nessa tarde, Pai, por esse tempo precioso, Pai, que nós podemos aprender mais um pouco e que o Senhor continue, Deus, trabalhando em nós, nos capacitando, nos fortalecendo, Pai, para podermos defender a nossa fé, Pai, podermos anunciar o Evangelho e com toda intrepidez, com sabedoria, com todas as ferramentas que o Senhor tem nos dado. Assim, Pai, pedimos a Tua bênção, Teu cuidado e Tua proteção sobre cada um dos que aqui aprendem, Pai, que estão fazendo parte dessa classe. Abençoa também o nosso professor. E abençoa, Pai, também, nós pedimos, Senhor, todos aqueles que nesse momento, Senhor, estão sofrendo, Pai, com as cheias, com as dificuldades, Pai, outros com a seca no Amazonas. Que o Senhor abençoe grandemente, Pai, e que essas pessoas, nesse momento, Pai, elas olhem para Ti, elas tenham, Senhor, no seu coração o desejo de buscar o Senhor. Que em meio a todo esse mal que está acontecendo, elas possam lembrar do Senhor. Que haja propósito nesse mal, que seja voltar para os braços do Pai. É isso que nós te pedimos, ó Deus, e nós agradecemos por esse tempo precioso. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.
Amen. Amém. Amém.